Итак, всех приветствую. Прохождение Vampyr номер 2. Посмотрим, что у нас в больнице будет. Какие-то перебинтованные люди, рот перебинтован. Вот тут что-то взять, что ли, можно, например, сияет, да. Раз светится, значит можно взять. Доктор Сомс просил привести к нему доктора Рид. Идемте. Доктор, где вы были? Мне некогда играть в прятки с новым персоналом. Какими талантами он бы не обладал. Я нашел раненого в порту, он назвался Клеем Коксом. Ему требуется срочная медицинская помощь. Устроили обход в первый же день. Вы у нас приживетесь. Я поручу нашему носильщику Милтону немедленно доставить его сюда. Благодарю вас, сестра. Что случилось? Я подготовила для вас кабинет по поручению доктора Солнси. Он на втором этаже. На двери табличка с вашим именем. Благодарю вас, вы сестра Крейн, верно? Да, Дороти Крейн. Добро пожаловать в Пембургскую больницу. Доктор Рид, располагайтесь в кабинете. У меня есть пара вопросов. Как поживает мистер Хэмптон? Священник дала ему успокоительный, и уснул. Бедняга был перепуган до смерти. Кто такой доктор Солнс? Человек, которого вы согласились работать. Я полагала, вы знаете своего нанимателя. Я только познакомился. Прошу прощения, мы с ним встречались лишь однажды, я и сам не ожидал. Доктор Солнс — гениальный хирург и очень внимательный терапевт. Он знает обо мне больше, чем я о нем. Скоро вы сами узнаете его, да получше меня. Главному врачу обычно не до разговоров. Где моя комната? На втором этаже, слева от лестницы, последний кабинет в конце коридора. Спасибо, сестра Крейн. В связи с эпидемией инфлюенции эта больница больше не принимает пациентов. Мест нет, пожалуйста, возвращайтесь домой. Мест нет. Ну что ж, а если я у кого-нибудь, если там какие-нибудь плохие пациенты есть, можно у них немножко как бы забрать лишнюю кровь, и тогда места, возможно, освободятся. На самом деле, я не знаю, я пощадил этого гопника в порту, может он и не гопник вовсе. Добрый вечер, сэр. Значит, это правда, к нам устроился знаменитый доктор Рид. Знакомый? На самом деле, да, мы встретились однажды в Нью-Йорке, в Рокфеллерском университете. Ах да, доктор Типпетс. Когда я помогал профессору Кареллию исследовать способы, он был уверен, что вас ждет успех. И буду смотреть, вы известный хирург и специалист по переливанию крови. Интересоваться жизнью в Лондоне. Обстановку в больнице. Как дела в Пембургской больнице? Расскажите, как есть. Не лучшая больница в Лондоне, конечно, уверен, вы привыкли к условиям поприличнее. Люди гораздо важнее. Сейчас везде так. Люди гораздо важнее. Меня все устраивает, кроме того, главное в больнице не здание, а ее работники, да. Первое впечатление ненадежно, доктор Рид. Здесь много талантливых людей, но нам не хватает надежды. Сотрудников. Просто расскажите больше о персонале больницы. Здесь есть хорошие работники, есть посредственные, но сейчас слишком сложное время, чтобы в том сомневаться. Я предпочитаю думать о людях хорошо. Кто здесь хороший люди? Сестра Бранаган, наша жемчужина, более ответственная и внимательная медсестры. Я не встречала, но умная и жизнерадостная. Похоже, вы ее восхищаетесь. Я вам больше скажу, будь она мужчина, она бы стала чертовски хорошим врачом, КАБИНЕТ Бранаган. Что скажете о руководстве? Мы с доктором Солнс не всегда сходимся во мнениях, но устроится держать больницу. Ну, в хорошем состоянии, ах да, бремя управления, мне это не нравилось, еще когда я был армейским врачом. Вы не так поняли, Солнс хороший руководитель, просто хотелось бы, чтобы он почаще выходил из своего кабинета. Необходима подсказка. Подсказка, 2 варианта заблочены. Задать личные вопросы. А, тоже подсказки. Ну ладно. Видимо, потом. Еще с ним поговорим. Че, полицейские почитали? Я пришел вас, доктор Рид.
Ввожу карету скорой помощи в этой вонючей больнице. Смело заявление, мистер Кокс. Зовите меня Милтон, я говорю, что дома, доктор, не так сложилось. Не осуждайте меня, я не стану осуждать вас. Кажется, я не очень понимаю, чего вы. Я не врач, а практически уверен, что пушка не хирургический инструмент. А вы наблюдательный, стрелять я научился на войне с тех пор на шутку. Можете не объяснять, доктор Рид, если понадобится пушка получше, я могу что-нибудь для вас раздобыть. С жизнью в Лондоне. Как здесь обстоят дела? Хотите услышать, что все в порядке, но по уши в дерьме тут всего не хватает. И с каждым днем становится все хуже. О торговле оружием. Вы в самом деле торгуете оружием в больнице? А что такого? На меня уже давно даже пациенты нападали, да и они дебили против меня покрасить. Но вы же не защищаете себя, а продаете оружие другим. Ну, короче, он говорит, вы спасаете, а я типа их спасаю по-другому. Чем вы занимаетесь в больнице, если не считать торговлю оружием? Я вожу пациентов, которые слишком долго днем и ночью доставляю их сюда. Какова санитарная обстановка? Хуже некуда, на некоторых улицах, у некоторых домов лучше не появляться. Что-то случилось? Похоже, недавно вы попались в переделку, что произошло? Вчера на меня напал пациент, которого я вез сюда. Я сбежал через больничный сад, но потерял там бумажник. Вы оставили зараженного рядом с больницей, это чрезвычайно опасно. Если захотите, взгляните сами, но будьте начеку, доктор, я не хочу вас потом хоронить. Доступно новое расследование. Откройте меню расследований, нажав. Расследование. Расследование, которое вам доверяют горожане, рассортированы по районам. Чтобы приступить к заданию, выберите его, нажав на кнопку мыши. После этого на карте отобразится область, которую нужно исследовать. Полночь, Саду Добра и зла. Задание от горожанина. Так, на секунду. Так, ладно. Ну да, стоит туда сходить и выяснить, что там происходит. Так оно выбрано уже. Да, F прекратите отслеживать, а еще раз F это отслеживать. Назад. Все, подсказка тоже одна заблочена. Задать личные вопросы уже. А, тоже все в подсказках. Торговать. Мудрое решение, доктор. Не каждому нужна надежная пушка. Дробовик. Ого, 296 урона. Но там, блин, патроны расходуются. Часть обычной рукояти. Имя для улучшения. Что-то пока ничего не буду покупать, потому что я еще не разобрался. Что тут имбовое, что тут не имбовое. Вообще нужно ли что-либо покупать. Может быть, тут так можно. Этот пациент вот этот говорил про какую-то девочку, которая сидит, он с ума сошел, типа, или про кого-то рассказывал. Так, ну подождите, а если по карте все-таки? Так, блин, неудобно маркеры. Как тут передвигаться-то, господи? Только вот так вот мышкой. Где-то задание-то. А, вот это, то есть... Это как мне надо обойти, что ли, больницу? Видимо, да. Ну давайте обойду ее сначала. Рычание скали. Все нужно проверить, пока никого не поймали. У меня кровь уже закончилась в запасе. Так, ладно, скаль. Блин, надо все-таки, так и забыл я посмотреть.
как тут красться? Или тут нет такого? Ну ладно, если знаете, напишите в комментах, если не знаете. Так, косы. А я из него не могу кровушки попить. Опа. Но это я правую кнопку просто нажимал. Хотел его как-то оглушить или что-то в этом духе, но не получилось. Вас уничтожили. Мой друг, скоро вы поймете. SSD грузит слишком быстро. Ух ты, да ладно, бродячий скаль. Да блин. Не хватает на способность у меня. Вот говорили, что боевка примитивная, она как бы не в том дело, что примитивная, она даже местами такая хардкорная. То есть вот не так, что просто нажимаешь мышку и всех легко убиваешь и все. Фотография в бумажнике. Фотография улыбающейся парочки, наоборот, несколько слов. Милтон и Пиппа навсегда. О. Я нашел часть, походу. Как раз с этого бумажника. Отнести бумажники его владельцу. Могу как бы кругом, конечно, обойти, но не знаю. It's locked. Так у меня вообще получится в больницу-то прийти? Наверное, да, вот так вот обогну ее. А здесь что? Объявление меры против инфлюза испанского гриппа в скобках. При кашле и чихании прикрывайте рот платком. Ходите на работу пешком, не сплевывайте. Пейте только из личной чашки, избегайте скопления людей. В случае недомогания ложитесь в постели и вызывайте врача. Для изготовления маски возьмите кусок обычной марли размером 8 на 16 дюймов, сложите квадрат размером 8 на 8 дюймов, а затем прямоугольник размером 8 на 4 дюйма. Прикрепите на каждый угол завязки длиной около 10 дюймов, прикройте рот и нос, как показано на рисунке, выпущено Комитетом здравоохранения. В принципе, это можно не читать, такие эти, наверное, дальше не буду читать для экономии. Нажмите Е, чтобы развить навыки. I cannot enter. О, кстати, да, мне только там не Е, надо нажать, а Tab, наверное. Навыки я бы, наверное, прокачал. Подожди, или где их? Где их прокачивать-то? Так, подожди, Е может быть Т имеется в виду? Т нет. Е, чтобы развить навыки. А вон еще один этот.
ты забродил тут в этой больнице, как у них тут прям эти бродячие искали прям везде, и никто их что, не заметил, что ли? Инфлюенс сейчас сопровождается пневмонией, чтобы распространить, чтобы помешать распространению заболеваний, не выходите на улицу. Да. Так, ну-ка, где он отходил? Че, возвращаем бумажник? Отдать кошелек. Мне в хорошая новость. Эпидемия закончилась. Я подобрал вас бумажник со всеми деньгами и отдых фотографий. Ну да, Пип Хокинс, моя девочка. Ну что, вас беспокоит, что у нас разный цвет кожи? Милтон, такой меня не волнует. Вот славно, прошу, возьмите деньги и не забывайте держать рот на замке. Не все ведь их широких взглядов, как вы, доктор Рид. Задать личные вопросы. Отношения с сестрой Хокинс. Что связывает вас и сестру Хокинс? Пип устал от болезни трупов. Так. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. Это вот личный вопрос. It can be very damaging. Maybe you're right, but we support each other, and that's all that matters. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Так, понятно. Еще вот там много всяких вопросов ему нельзя задать. Goodbye, Milton. Расследование завершено. Так, еще остался свой кабинет найти. Требуются волонтеры. Так. Секунду, я запишу тогда. Так, погнали на второй этаж. Это идеальное место для исследований. Это кто? Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Он говорит, что типа повезло нам познакомиться с вами. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland. Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Большой поклонник. Please, could you tell me something about I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. Переливание крови. I run my own experiments. Я сам провожу эксперименты и считаю, что за этой техникой будущее. What made you choose to be a doctor? Почему вы решили стать врачом? Не вдохновили вы и ваша работа, я счастлив, что получил возможность быть рядом с вами. Буду рад помочь. Делиться с научными и медицинскими знаниями с теми, кто готов учиться, но удовольствие буду рад помочь вам, чем смогу. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. Справиться с эпидемией можем только мы, врачи. I based my technique on my mentor's research. Моя технология основана на исследованиях моего наставника, который помог усовершенствовать мой метод. А ваше ничего. Я пока не готов рассказывать, это только теория первой пробы, а речь идет сугубо об эксперименте, неудачном. Если осторожничать и действовать по заведенному, естественно, ничего не добиться. Но, по крайней мере, никто не пострадает. Вы не первый меня предупреждаете, но я убежден, что знание — это главное оружие против эпидемии. What can you tell me about? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Ну, он надеется обучить у нас переливанию крови.
Похоже, вы оптимист. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude. Такие люди редких цены в наши трудные I'm времена. convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research. Но мой Yet my поставщик сквозь supplier землю seems to have провалился. vanished. Do you want me to play the Вы хотите errand послать за boy for ним you? меня? Oh no, Dr. Reed. Нет. Но если вы зайдете к нему в лавку, то с учетом вашей репутации, What with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the придется products продать I вам need. нужные I see. вещества. Well, give me the address, Дайте мне for I адрес, may если pass выйдется время by заглянуть if I туда. have time. Так, еще задание дали. Так. Техники переливания. Tell me more about Хотелось бы your услышать побольше о willingness вашей to тяге к медицинским experiment with new экспериментам. medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a Харви severe Фиддик injury пациент с that could серьезной cripple травмой, him если не if not привести. treated correctly. Он может остаться I'm калекой, и я convinced убежден, your что ему blood может помочь transfusion ваша technique техника could help you. What переливания. is it you really want? Чего вы хотите на самом деле? To save Спасти him? его или доказать, что Or вы to правы? prove your point? Fair question. I want nothing but to save my Я хочу patient, спасти. Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Особенно с учетом его истории. Что за история? Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Я Fiddick сначала lied to us промахнулась about с the real диагнозом, потому что origin of Фридрих his injury. лгал о причине травмы. First claimed it was Сначала an он accident. уверял, But что why would это he hide несчастный such случай. crucial information Зачем ему from это us? скрывать? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Что он подверг своих детей какому-то риску. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. Личные отношения приводят You к must потере know that a good беспристрастности. surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Aykroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings. Какой-то доктор Эйронд. Ну-ка еще This раз. personal... I agree. But that does not excuse Dr. Aykroyd's behavior, Не извиняет a за man скверное who... Do you поведение. think all I... Какой-то доктор, что ли, фиговый? Я даже не помню, с ним разговаривал или нет. Так, все. Goodbye. I will not let you down, my boy. What can I do for you, doctor? Так, с ним Thank уже you, разговаривали. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me Не знаю, more нужно ли about тут your еще одно situation? мнение. Ваши I'm коллеги Harvey уже спорят о Fiddick. моем All I учении. want is to Харви get me Фиддик bloody arm просто хочу, fixed чтобы мне properly. рука зажила. А, ну вот это о нем рассказывал в Tell me предыдущем about диалоге yourself, Mr. врач. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. Хочет I was вылечить more руку. curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a Плотник. good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the Больница flu. заполнена I больными won't lie to инфлюенцией. you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable, and your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Ну, говорит, типа, вы сами можете операцию провести. Ну, я ему сказал, что, извините, типа, в других обстоятельствах, может быть, провел бы. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot Стрикланд of и pride Aykroyd there. оба хотят как лучше, но не слушают Doctors are друг no друга. different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a Ну, building как site. плотники, как в любой Difference профессии, is I типа, disagreed спорят. about wooden nails, not Только мы flesh and спорили о bones. досках и гвоздях, а не о костях. Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole.
You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb Под raid. немецким авианалетом, типа. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army, building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their Короче, target. бомбили, типа, немцы. Это, наверное, время Первой мировой или My Второй. wife was bringing my Типа, жена dinner when несла the как bomb раз fell. обед во время налета и... How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. Goodbye for now, Mr. Fiddick. Так, понятно. Children, Ellen. As for me. Неоконченное письмо. А кто это? Ну, поставьте на паузу, прочтите, либо... Ну, я быстро читаю, короче. Знаете, по предыдущим моим прохождениям. Много тут текста, я все озвучивать не буду, а то охрипну. Основную мысль, может, скажу. Если хотите сами все прочесть, опять же, поставьте на паузу. В общем, я читаю про себя. Ну, это он как раз этот Фидик писал детям своим. Blundering idiot. Что тут можно и у него кровь забрать? Это прям совсем конченый дегенерат только. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. Вот, I'm Waverly Уэйвери Ackroyd. Экройд. Does my arrival inconvenience you in Похоже, some мое way, появление Dr. представляет для вас Ackroyd? какую-то Let us проблему. just say that I don't particularly Я не share знаю Dr. вас троба, Swansea's доктор Свонс, который enthusiasm пригласил for... вас сюда. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your Доктор presence on Свонс this навязал hospital вас without нам, asking не anyone's спросив совета, advice. своя рука The владыка. benefit of his position. Но я не согласен с But его I решением. don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this Мы hospital не could встречались, но я не use all the сомневаюсь, что в help it больнице can не get. хватает рук. You Вы will же не agree with будете с that, этим I'm спорить. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Я Of слышал course, вас, you а вот вы не can't say можете the same сказать about обо мне me, тоже, since I have not wasted my поскольку я не time тратил время courting на the общение с press. прессой. Враждебность. There is почему? no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital Я собираюсь проследить, instead of чтобы a вы приносили burden. больнице пользу, а не проблемы. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? We're here to save lives. The people who trust us are not Типа, наша volunteering for задача здесь спасать жизнь, нам не experimentation. нужны They're here to be эксперименты. healed. I don't intend to run any Я не radical планирую дизайнерских experiments. экспериментов. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Ну, думаю, что Now Стрикленд that, из гордости is стремления к славе играет Are you жизнь thinking about пациента. Это something in неэтично. particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure.
but my young colleague obviously disagrees. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. А в чем заключается-то эта вся новая и старая? Человек старых взглядов? Other people may say that's too conservative a point of view. Консерватор. Conservative? And what are you going to say to Mr. Fiddick if he loses his arm because of the operation? Because that's what's going to happen if the surgery is a failure. Так, здесь я... А, вот. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Thank you for your time. We'll talk later. Нет, ну нормальный он, просто во мнениях расходится. Это не значит, что его нужно убивать. Трупы отбираем. Смятое письмо. Неудобно, что вот не сразу открывается то, что нужно, но в принципе ладно. Подождите, а куда оно? Куда оно делось-то? Вот это? Значит, этот Хукс продает в больнице койки за деньги. Прям как в современности. It's locked. Good evening. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Еще один Not врач. anymore, sir. А, нет. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Или да. Now, What do you mean, you used to be a doctor? Was your license? no, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there.
Milton Hooks helped me get a job here. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. Сестра You приходила, were типа. missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Да уж. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. В общем, они трупы оставляют, сразу не хоронят, потому что, может, кто-то типа придет их посмотреть. Он, я не понял, он тут ломбардом, что ли, каким-то местом заведует или что, или просто помогает. Не совсем понял, почему он не называет себя врачом, ну ладно, не суть. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. То есть он продает вещи с трупов, что ли? What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Или нет, или ему просто загипнотизировать могу. И арчу. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No, I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed, I am a foolish man. But I like to think otherwise. Да, прикольный. Торговать с ним тоже можно. Of course. It's just... Рецепт какой-то. Кстати, дорого стоит. Непонятно, он нужен мне или нет. Покупать его или как. Подожди, а продавать я не могу ему что? А, вот на D. Не, могу тоже продавать. Ну, пока у меня никаких квестов нету. It's locked, all right. Peaceful and lost at the same time. Не знаю, что будет, если его загипнотизировать. Не обязательно же его убивать или что-то в этом духе. То есть, может быть, его можно загипнотизировать и этот сундук каким-то образом открыть. Но пока, ладно, пока не буду я рисковать. Понятно еще, что с прокачкой у меня. Ну куда идти? Еще посмотрю. Привязка клавиш. Тут есть что-нибудь с персонажем? 5.
Так. Не совсем понятно. Ай, нету прокачки. Где тут? Наверное, имеет смысл вкачать выносливость, потому что... Ну, не хватает часто вот в каких-то столкновениях с кем-то. Во, может здесь? Нет. Вот здесь где-то же должна быть прокачка. Сейчас по клавишам пощелкаю, может. Нет, это на В. На М карта. Е, чтобы развить навыки. А где это Е-то? Нет у них тут Е. Ну это выход, ладно, давайте на второй этаж. В зеркале уже что-то отражается, но все равно, конечно, ничего не разобрать. Good evening. And good evening to you. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept Короче, of они друг medical друга считают science. гордецами. И всяким таким. Goodbye, Good evening, sir. Good evening, Mr. Good evening. You seem worried about the safety of your family. And it's obviously the reason why your wound troubles you so much. I cannot give up on my children now. They both need me living. What about their mother, if I may ask? She died in 1915 during one of the first Zeppelin raids. We never found her body. Goodbye for now, Mr. Fiddick. You always knew the words to calm the children. Look, as for me... What can I do? Thank you. So many deaths. And still more coming. I'm quite... This hospital's... Thank you for... Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. I'm all right. Don't waste your time with me. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming.
I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Ну, короче, это какие-то мажоры, они сюда пришли. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. Точнее, она своего сына сюда привела, говорит, ему что платить. Ну и им нагрубила. She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Ну, им место дали за деньги. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. Goodbye, Mrs. Good evening, sir. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here, then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Ну да, что-то у него там, даже отсюда видно, что перебинтовано, что-то какое-то красное все. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let you get some rest. Good evening, sir. Doctor. Good evening, Goodbye, Mrs. Good evening, Mr. Goswick. Подождите, а я могу его... А, точно, блин, я же не использовал. Протупил медосмотр на Е могу. Ну-ка, F подробнее. Переутомление у него. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Так у меня что, You are есть not a burden, sir. Healing you is my And responsibility. you have my Tell me about yourself. I don't want to talk, Doctor. How So painful I'd... do you need any help? I'm afraid I... переутомление. I will see. Do you need any help? I'm afraid... You are not. And you have... I have to go. Good evening, sir. Нужно средства от переутомления, надо свой кабинет найти, там, наверное, можно крафтить. Good evening. Do you require medical attention? I have other concerns, right? Goodbye. Тут же всех можно осматривать теперь. Можно, кстати, еще и загипнотизировать.
always knew the words to calm the children, Helen. Ну-ка. I'm quite... Do you need my assistance? Все в порядке со здоровьем. Thank you. Good evening. And good evening to you. Do you need my You medicine? don't have to worry about me, Dr. Reed. Goodbye. What can I do? А ее нельзя прочесть. Thank you. Странно. Ну ладно. Good evening. Good evening, Doctor. И его тоже нельзя прочекать. А, или блин. У него все здоровое пишется вообще. Is there anything else that... I'm all right, considering the stuff. Goodbye. Гипноз непонятно. What can I... If you... Second... I gave... Так это уже Well, you было. ex- Короче, ее нельзя прочекать. Давайте на второй этаж дойду. Вот это что ли? This must be the place. Кабинет. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Статья об иконах. Добра, честь. Вот. Так, я сейчас прочту, тоже про себя с одной мыслью скажу. Иконы — это вид вампиров, что кто-то о них заметку сделал. Ну а что они могут быстро двигаться, у них обострены все чувства. Перемещение, как вы видели, способность у нашего главного героя уже. Но скорость их утомляет, физические ограничения действуют и на них. Подчинить гипноз, сломать даже психику можно. Можно внушить ложные воспоминания, стереть болезненное, возможности безграничные. Голодный вампир может быть очень слабым, хотя ему и не грозит смерть от голода или жажды. Даже в комнате зараженные предметы может иногда обнаруживать. The flower's dying. It needs water. Цветок засыхает, ему нужна вода. Вот здесь я крафтить могу. Нет, пока на эту не буду нажимать. Так, давайте прочтем. Я распорядился, чтобы к вам никто никогда не входил. Спокойно спите днем и работайте по ночам. Есть окно, за ним строительные леса, которые позволят вам незаметно уходить и возвращаться.
Да, прикладывает копию своих записок о том, что узнала о иконах. Это его была. Его записка, или как это назвать. The flower's dying. It needs water. Средство от переутомления. Непонятно. Забрать на части? Так что ли? Часы. Хинина не хватает. Раствор гипохлорита натрия. В ходе диалога можно вылечить. Переутомление, анемию. Тоже хинина не хватает. Тартат железа. Тут дофига прям всяких средств от сепсиса. Хинин. Тартрат железа. Раствор гипохлорита натрия. А, вот его можно исследовать, наверное. Достаточно материал для улучшения оружейного ДД. Убить оружие ближнего боя, чтобы улучшить его. Можно кол попробовать улучшить. Ну что-то у меня там написано же не хватает, там круточная часть обычно рукояти. Каким образом? А, ну это если вот это улучшать. Там небольшое, в принципе, улучшение будет, так что William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. Так, ну пока The не sun будем is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I Надо have поискать so much ингредиенты, надо time. купить. Ух ты, старая пила. Так. В одну руку пилу, в другую кол. Селут. Что-то я такого вроде здесь не видел, с ним не разговаривал. Not now. It's locked. I cannot enter. Back later. Good evening, now. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. Pippa Hawkins. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swan. Well, it's a euphemism.
Do you need medical help? I'm fine, really. How would you describe the situation at the... It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. You must get a hold of you. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter... You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes? Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. How is the Pembroke staff? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why is Milton grumpy? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation. Why does Milton I don't know. Just ask him. Milton cheats patients out of their money at this hospital, Pippa. Are you his accomplice? Yes, I am. Is this your definition of being useful? By abusing the sick and poor? No. It is my definition of getting out of this useless life once and for all. Whose idea was it? What difference does it make? We did it together, and I'm guilty as charged. Answer my question. It was my idea first, even though Milton would say it was his, to protect me. Why do you do it? Why not? Most of the sick who paid for a bed are already dead, or will be soon. Don't you see the futility of all this? In your position, I would suggest a more elaborate defense. Cynicism will not save you. This isn't cynicism, it's realism. You still need me, Dr. Reed, and you know it. Goodbye. It's locked. Так, письмо читаем. Ну, в общем, она тоже призналась, что они в больницу койки продают. Типа, потому что там все равно умрут те, кто ложатся скоро, и типа, короче, цинники такие. It's locked, all right.
Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Do you require my services, miss? I have no need for your medicine, Dr. Reed. And why do you believe you... I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. I see. Have you ever heard of Qatar syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Qatar. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. I'm assuming you must be a patient here. Am I right? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, it's such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? I'll leave you. Good evening, nurse. Good evening, Dr. Rick. Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. But you're doing something important here. For all the patients who need your help. We save lives, sure. Each time we send a cure... What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. If you feel that saving lives is not useful enough... On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. And what about Milton Hooks? Does he share... For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. Goodbye. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position... You guessed right, Doctor. Soldier. I'm fine. Just do... Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really... I wasn't disfigured by any German shells.
It happened during my leave. It was an accident. Tell me what really happened. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. Короче, на самом деле его не немецкий hotel was a снаряд shithole. этот пожар был в гостинице. Он There was a нажрался, fire that угорел. night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the... No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl... Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Beauty is not everything, Mr. Elf. Says Mr. Tell me. I went with a whore. Did you... No. Why lie? Come on. Beauty. Says... How is your stay with us? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be Can I ask you precisely? It's the pain, sir. The drugs don't work. Боль. It just hurts under the scars. If you get my drift. Естественно. Who is treating you? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. How close are you to Miss Hallcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Qatar syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. Where were you stationed? I really don't... No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I'd... Goodbye for now. Good evening. Evening. Goodbye. Fear and disgust on every street Time has corner. lost its effect on me. The daily... Good evening, Mr. Hampton. Dr. Reed, is it? Oh, sorry, I must have... What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. Why did he... William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. You dared to enter this awful place alone? I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. What is the general The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the dockers' trade union. The
wet boot boys are very near. Who leads the gang? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Has the gang been through? Ah, no. I've had this nickname for so long. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped. Who should I avoid in this part of town, then? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. People are still in... How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Are you a priest, Mr. Hampton? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith, willing to... How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel... You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure... Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Have you made friends? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest. Goodbye, Mr. Hello again. Нету возможности его прочекать. Goodbye, Mr. It's locked. Good evening. I need blood, Doctor. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Would you say you and Mr. Elwood are No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'll leave you, Miss... Time has lost its effect on me, but the suffering continues. Good evening, Milk. Good evening, Doctor. Why do you have such a mediocre rep? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the... I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover.
She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see the city is crumbling down? Today, people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow, we may be fighting for food. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? I'd like... Wise choice, Dr. Reed. Он пушки продает, а мне нужны ингредиенты. Just a dozen. Good evening, Doctor. Dr. Reed. Goodbye. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon. Dr. Swansea has already told us about you, sir. Did he really? It's a good thing... All members of staff have already read about your... I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected... You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is... How are things? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already... I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift. Most of them? Is there a problem? It would be inappropriate for... Is there anyone... Well, I have never met someone as dedicated. Why should his age be... I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Nurse Brannigan, if you do know something... No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just... If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Goodbye. Так, что там по заданиям? Секунду. Ну, погнали. Задание. It's locked, all right. I cannot enter.
Ain't safe here for a gentleman. Stop right now. It ain't human. Ух ты. Хардкор. Ну, тут откатывается, как бы нужно ехать. See them fancy loaves? This one's a top. He's dead. Burn, burning. Автоматическом режиме. Блин, офигеть, убивают. Короче, стреляет, целиться не надо в автоматическом режиме, типа только направление надо выбрать. Watch yourselves!
Босс, что ли, попался? Не, слишком жесткий. Интересно, куда меня откинет? Ладно, прохождение так слишком долгим получилось. Уже в следующем прохождении я его пришибу или обойду. Всем спасибо. Вы знаете сами, что